9ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗುವುದಕ್ಕಿದೆ. ಸಮಯ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5:30 ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಆ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನೋ ಥೀಮ್ನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 9ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ, ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋ ಆಶಯ, ಅಂದ್ರೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನೋ ಆಶಯದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಥೀಮ್ನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯೋಗದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರೋದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಆರಂಭ ಆಗುವುದಕ್ಕಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 193. ಈ 193 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 180 ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು 195. ಅದರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿರೋದು 193 ದೇಶಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ 180 ದೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2015ರಿಂದ ಯೋಗವನ್ನ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತದ ಒತ್ತಾಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೇರೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ 2014ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ವಿ. ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಟ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ವು ಕೂಡ. ಅದರ ಫಲ ಎಂಬಂತೆ 9ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಅಂದರೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತು ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 180 ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಯೋಗ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮದೇ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 8ನೇ ವರ್ಷದ್ದು. ಈಗ 9ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC ಅಲ್ಲವರು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಯೋಗ, ಭಾರತದ ಯೋಗ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯವೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಯೋಗದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ, ಯೋಗವನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಇಡೀ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಪೂರ್ವ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಪೈಕಿ ಯೋಗವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ
ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯೋಗ ಈಗ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಯೋಗದ ಹಿರಿತನವನ್ನ, ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳಿದಾವೆ. ಹೌದು ರಕ್ಷಿತ್, ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಗವನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯೋಗ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರು ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಯೋಗವನ್ನ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜನ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 180 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಯೋಗ ಜೂನ್ 21 ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಜೂನ್ 21 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈಗ 2015ರಿಂದ ಜೂನ್ 21 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ನಾರ್ತ್ ಲಾನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೇ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 180 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕೂಡ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾರ್ತ್ ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಿಂದ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಿಚರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಕೂಡ ಈ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಾರ್ತ್ ಲಾನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ 2015ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ದೆಹಲಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಚಂಡೀಗಢ್ನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಈಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ನಾರ್ತ್ ಲಾನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷತ್, ಧನ್ಯವಾದ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯೋಗ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾನ್ಯತೆ, ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 2015ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2014ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರುವಾಯಿತು. 15ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಆಚರಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಆ ನಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಥೀಮ್, ಒಂದೊಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂದೇಶ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಮನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದೇಶ. ಅದೇ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯೋಗದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಾವಿಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಕೂಡ. 180ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೌದು, ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಆಚರಿಸೋದು ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗ ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಮತ ಇದರ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಸೀಮಾತೀತವಾಗಿ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ, ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂಥವರು ಅಥವಾ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಅದರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಯೋಗದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಭಾರತದ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ 2015ರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದು. ಈಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥ ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಆಗಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಾಯಿತು, 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಬಳಿಕ 3ನೇ ವರ್ಷ 2017ರಲ್ಲಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಥೀಮ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತು. ಬಳಿಕ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯ. ಈ ಬಾರಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನೋ ಥೀಮ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ 8 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ದೃಶ್ಯ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 8ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧತೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಯೋಗ ಆಚರಣೆಯ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ 180 ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. To each and every one of you joining in person, but also to those who are watching or listening to the live webcast. This is a very special yoga event. I don't have to tell you that because most of you already know. We're experiencing a historic moment in time today. As we celebrate this 9th anniversary of World Yoga Day, we're honored to be joined by the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. He'll be here with us very soon. This year's theme for World Yoga Day is Vasudeva Kutumbakam. You have it right here. Vasudeva Kutumbakam is a Sanskrit verse which originates from the Indian scriptures, and it loosely translates to the concept that the whole world is one family. Yoga's popularity has exploded to every corner of the globe, and it only continues to grow. We well know that yoga embodies unity of mind or consciousness and body, thought and action, restraint and fulfillment, harmony between humanity, our human family, and all of nature. A holistic approach to health, well-being, as well as experiencing a sense of joy, balance, and peace. Yoga is not only about physical asanas. Karoshi, who is the President of the United Nations General Assembly, and Mr. Eric Adams, who is the mayor of the city of New York. These dignitaries will address this gathering briefly, but after these remarks, we'll begin as a group our yoga lesson.
and we'll all follow a common yoga teaching so that we can have a yoga practice and experience that at the same time together. Our yoga instructor, Miss Annalise Richmond, will be leading the demonstration along with 6 youngsters. And these are the ones who deserve a lot of credit. I'll call them out so you know who they are. The 6 youngsters who will be on the stage with us are Sen Marie Angaza, Lyric Honig, Ishan Mukani, Daniela Wolkowiski, Connor Wu, and Charlotte Wu. But we'll have other youngsters joining us below on the north lawn in this first row. Some of them are here already. And these youngsters are Kahari Karalis, Grace Fukada, Wyatt Santiago, Advait Denkne, Rebecca Alvarado Bialik, Zachary Han, Zian Han, and Lan Lan is here joining them and giving support. Lan Lan, yes. The yoga session will last for roughly 20 minutes, and after that, the Honorable Prime Minister of India will lead the way. But rest assured, I will announce the arrival of the Prime Minister of India when he arrives at UN headquarters here. And I ask that each and every one of you take position. And I expect that everybody will be ready on their yoga mat for the lesson. I also request that everyone in our audience to please remain seated. Please remain seated until the event concludes. Please don't move around in case you need any assistance, any kind of help or assistance whatsoever. We have volunteers positioned nearby, and you will find them. They're here to assist you. They have their yellow caps on. If you take a look around, you'll see people with the yellow caps. These are our volunteers here to assist. Should you need to use the facilities while you're here, you'll find them to your right, next to the promenade by the East River. There are different stations set up for your comfort. Feel free to wear your Yoga Day shirts, and I see that almost everybody has them on. And you look beautiful today. I wish you could see yourself the way I see you. It's really very, very wonderful to see this. The white with the yellow mats on the green lawn. It is gorgeous. What a gorgeous group we have today here for World Yoga Day 2023. Yay! See you. Well, how does it get any better than that, right? I guess the answer is, you may have noticed right here on the North Lawn, we have a beautiful bust of Mahatma Gandhi. And there is a quote on the plaque, and if you haven't seen it yet, after this event concludes, you may want to take a look. And the quote is a famous quote of Gandhiji, which says, "There is no way to peace. Peace is the way." This bust of Gandhiji was a special gift by India to the UN, and it's the very first sculpture of Gandhiji here in New York on the North Lawn in the Gardens. It was unveiled last December, back in 2022, when the Minister of External Affairs, Minister Jay Shankar, was here when he was chairing the Security Council back in December of 2022. And the Secretary General of the UN, Mr. Antonio Guterres, and the President of the 77th UNGA, Mr. Chabala Karoshi, and of course, Ambassador Kamboj, joined the External Affairs Minister at the Gandhiji statue while the Prime Minister gave a floral tribute. So we're waiting now this morning, this fresh, crisp morning, this moment for us to come together, in ourselves, to come and unite within us,
to feel that inner resource that we have, that connection of who we truly are, that connection with one another, and that connection with the earth, these trees, with the air, with the stillness that we all feel, that deep stillness that connects everyone and everything, that web of life and that movement of life. I would like, before we start in the next few minutes, to make a few acknowledgements. Friends, let us now come to stillness as the Honorable Prime Minister joins us, paying tribute as he does to the Gandhiji statue. I ask that we remain seated in our file. As you can see, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has arrived, and he is now being followed by many. ಈಗ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಲಾನ್ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 180 ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಗಮನದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ನಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನೋ ಆಶಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಥೀಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಂತರ ಇನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಗೆ, ಆ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಲಾನ್ನ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಆಗಮನದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖರು, ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ದೇಶದ ಗಣ್ಯರು, 180 ದೇಶದ ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದು. 9ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸಲ ಏನು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮೀರಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಯೋಗ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಯೋಗದ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಭಾರತ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಪೈಕಿ ಯೋಗವು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ brothers and sisters, all of those watching on web TV and joining us today, namaste. A very warm welcome to everyone. Happy International Day of Yoga 2023. This is the time that we've all been waiting for. The time has come for me to share how much we're deeply honored. We are so privileged to have with us today none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, a distinguished world leader and an ardent yoga practitioner. I'd like to remind everyone that it is Prime Minister Modi ji himself back in December 2014 who introduced the idea of establishing World Yoga Day to the UN General Assembly. A record number of 175 member states recognized yoga's universal appeal and adopted the landmark resolution proclaiming June 21 as International Yoga Day, the day of the summer solstice here in the north. So every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity to reflect upon the countless benefits of practicing yoga. Indeed, an invaluable gift in the world from India's ancient tradition. We thank the Honorable Prime Minister of India for this notable initiative, which is now celebrated worldwide with enthusiasm and vigor. I will now begin the official part of today's event by requesting Ambassador Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the United Nations, to the stage to deliver her opening remarks. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Mr. President of the General Assembly, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests, and all my dear friends and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day, and it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty
Timeless throughout the progress of humanity, yoga has endured. It is truth beyond articulation, wisdom beyond time. I hope all of you will cherish 21st June this year and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. Thank you, Ambassador Cambodge, for your remarks. It's my turn now to invite the Honorable President of the UN General Assembly, Mr. Chaba Karoshi, for the stage. Honorable Prime Minister, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, Madam Ambassador, dear friends, Namaste. Yoga is a way of uniting mind and body, and also the environment and us. The most memorable university lectures I attended as a student many years ago were on cultural traditions of ancient Eastern civilizations. They helped me understand that we are part of nature, despite regarding ourselves as aristocratically detached from other creatures. I also learned that the energies in the universe and inside us abide by the same law, a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance. But more importantly, it can spark in us different mental and intellectual performance. With the control that it teaches over ourselves, we learn how to make change and impact. Since that university lecture, I've been an admirer of yoga. I'm very proud of my daughter, who has already reached a high level of practice and is continuing her journey. Thanks to her, I understand better yoga's ethical guide. The guide, which includes the principle of non-stealing, non-greed, non-hoarding, and non-violence. In other words, yoga's ethical guide to living is a guide to sustainability. Not overusing resources that belong to all of us. Not prioritizing short-term gains over planetary boundaries. And working for transformation. Our world needs balance, self-control, and creativity, just as it needs recognition of moral responsibilities and cherishing peace and justice. There are many ways to approach these aims. Yoga is one of the means, for which I have a special respect. I'm happy to be here with all of you today. But let me apologize in advance. I am not a yoga practitioner, and the positions which you will show might look very different from what I end up doing. Still, I'm here with an open heart and open mind. Thank you very much. Thank you, President Karoshi, for highlighting the transformative power of yoga and in such a very personal way. At this time, I would now ask that Mayor Eric Adams, the mayor of the city of New York, please take the stage. To Prime Minister Modi, to President of the General Assembly, to Deputy Secretary General, to Your Excellencies, to the Ambassador, to all of you, do not
miss the significance of this moment. New York City is the largest and most important city in America. As I stand before you as the mayor of that city, I share with you in a clear and a universal tone that we are no longer focused solely on the physical body, but the anatomy of our spirit. For far too long, we have separated what our needs are emotionally, spiritually, and physically. We are going to go to the root causes of that which troubles many of us, from how we interact, to the food we eat, to allowing our children to have breathing exercises in the morning as they start their school day, to challenge the mental health issues that's impacting us. But there's a larger challenge for all of us. What we do on the mat and practicing yoga must become what we do on the streets and in our countries. We cannot become universally connected through the yellow mats we lay on, but disconnected as we move through our communities. Use the spirit and emotions of yoga to challenge and fight against war, to fight against gender oppression, to fight against violence, to fight against the lack of clean water, to fight against the food insecurity, to fight against the destruction of our planet. Our connectivity is not only how we're connected to our families and our parents. We have two mothers. One gave birth to us and one sustains us. Yoga keeps us connected to both mothers and connected to each other. This International Yoga Day is an international call for us to stand up for humankind across the globe and all living beings. I'm proud to be here, and I'm proud to symbolically represent this city as stating the International Yoga Day is an international call that we will be a leader here in New York City, as you are a leader in your own environments. Thank you for allowing me to rejoice with you today. Thank you, Mayor Adams, for spotlighting how yoga is integral to the anatomy of one's spirit. We appreciate that perspective and input. I'd like now to go to the video message of the UN Secretary General Antonio Guterres, who is not available to be with us in person, but is here in spirit. Please let us go to the video. Thank you. Your Excellency Chaba Koroshi, President of UN General Assembly, Her Excellency Amina Mohammed, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause
to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I've just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know
you are all keen to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the mayor and the city of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each other. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. Thank you, Prime Minister Modi ji, for conveying such an inspirational message to us, for elaborating more about our theme, Vasudeva Kutumbakam, and stressing how yoga is really a way of life. At this time, I request that our esteemed dignitaries please lead the stage and join us below for the yoga lesson, because we would like to start that soon. You may Friends, I'm now going to call upon yoga instructor Miss Annalise Richmond so that she can join on the stage. Quickly. We're going to prepare the stage so that we can get it ready for our yoga lesson. I've mentioned before that we'll have 6 energetic youngsters leading us along with Miss Annalise Richmond in this lesson. And we have more in the first row here on the north lawn joining us so that people behind can also follow that way too. I'm requesting that everyone stay on your yoga mat in your spot and to follow our yoga instructor and our yoga practitioners to the best of our ability. It's such a beautiful morning to have this opportunity to engage in yoga. The sun is not so strong, and we have a nice breeze coming through, which makes for a very pleasant morning for us to all share in this collective group. I'm delighted now to hand over the floor to our accomplished yoga instructor, Miss Annalise Richmond, who will now start our yoga session. Thank you, Denise. A very warm welcome to our Honorable Prime Minister Modi ji and dignitaries. It is an honor to have you with us in our midst. We are delighted. Namaste. Let us all enter into the world of yoga together. Can you hear me in the back? Yes. Good. Let's bring our hands together in front of the heart in prayer pose. Keep the shoulders relaxed. And we'll do an invocation together.
We'll be chanting Om 3 times together. Let's close the eyes. Let's take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. And let us chant Om. Deep breath in. Om. Let's relax our hands in our lap. And when you feel ready, you can gently open your eyes. We'll start our yoga sadhana, our yoga practice, with some loosening exercises to increase the circulation in the body. So let's stand up. We'll start in samastiti, alert posture. So the feet 2 to 3 inches apart from each other in parallel. Stand with the spine tall. And let's bring our hands onto our waist. We'll do neck exercises first. Be careful in case of any neck injuries or cervical spondylitis here. Let's inhale, stretch the spine. Exhale, bring the chin to the chest as much as you can, all the way to the chest. Inhale, raise the head back up. Exhale, let the chin and head fall back, face to the sky. Inhale, head to the center. Exhale, chin to the chest. Relax. Inhale, bring the head back to the center. Exhale, let the head go back, stretching the front of the neck. And one more time, inhale to the center. Exhale, chin to the chest. Stretch the back of the neck. Inhale the head to the center. You can smile. And exhale, let the head go back gently. Open the throat and chest. Inhale back to the center. Relax. Good. Keeping the hands on the waist, we'll twist the neck from right to left. Be careful not to jerk the neck. Let's inhale, stand tall. Exhale, turn the chin over the right shoulder. Look all the way over to the right. Feel the stretch in the left side of the neck. Inhale back to the center. Smile. Exhale, the chin over the left shoulder. Feel the stretch in the right side of the neck. Good. Inhale back to the center. And exhale, chin over the right shoulder. Look as far as you can with the eyes. Inhale, back to the center. Breathe in. Exhale, chin over the left shoulder. Look to the left. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, relax. Good. Now we'll do trunk twisting to warm up the body and spine. Be careful of any spinal injuries in this warm-up. So let's bring the feet 1 foot apart. Feet in parallel in samastiti, alert posture. Back is tall. Inhale, take the arms out in front of you, hands parallel to each other. Exhale, keep the hips where they are. Turn just the upper body to the right. Left palm towards the right shoulder. Look to the right. Good. Inhale. ಈ ಮೂಲಕ ಯೋಗದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದಾಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.